Resumen de lo que vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver la entrevista completa subtitulada. Entrevista. La reunión de ayer, donde Zelensky iba a ir a firmar el pacto por el cual supuestamente iba a ceder el 50% de los recursos a un fondo que controlaba Estados Unidos. Este encuentro, después de esta cuestión al público, iba a terminar, pues, firmando el acuerdo y ya está. Sin embargo, la cosa se tensó bastante y terminó en, pues una discusión. ¿Lo firmó al final? No, se fue. O sea, Zelensky no ha firmado nada con Estados Unidos. No ha firmado nada. O sea, tenía que haberlo firmado de cara al público, se levantó y se piró. O sea, cuando terminó esto, se fue. Y una vez hecho, pues ahora está en Londres con Europa. Entonces, pues eso. Ahora vamos a ver cómo... Es importante, o sea, la parte más destacada son como los últimos 10 minutos, pero sin ver los anteriores no se entiende cómo va aumentando el tono. Lo echaron más bien. Sí, a ver, fue una cosa un poco rara. Porque además dicen que hay cosas que no salieron en cámara de Zelensky como... O sea, a ver, es que claro, yo creo que será fake, pero decían que después de que terminara esto, como que estuve insultando por lo bajo, ¿sabes? O algo así, pero yo creo que eso es propaganda. Bueno, veremos. En fin. Ojalá sea real, pero yo creo que no. Un poco de contexto antes del vídeo. Situación. Zelensky y Trump se reúnen porque hay que firmar lo que sería el inicio de las negociaciones de paz para Ucrania. Situación paralela a eso. Básicamente, lo que hay público es que hay un acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania en el que Trump pide para que mantener el apoyo a Ucrania, mandar tropas y todo esto, sobre todo tropas de paz, que Ucrania cree un fondo al que van a ir a parar el 50% de los beneficios de todos los sectores industriales, mineros y tal, y que con eso Estados Unidos va a promover el desarrollo dentro de Ucrania, supuestamente. El 50%, sí, el 50%. Un despropósito, es un pacto absurdo que yo no sé ni siquiera cómo Zelensky se ha planteado aceptarlo. Supongo que... Bueno, supongo no. Porque no tiene otra carta. Hay una realidad en la situación actual y es... Europa no está preparada para dar soporte militar a Ucrania. O sea, Europa necesita como mínimo 1 o 2 años a toda velocidad para desarrollar el mecanismo europeo que se está ahora mismo creando para tener una capacidad industrial suficiente para apoyar a Ucrania. Con lo cual, la mejor baza para Zelensky es pues dar recursos a Estados Unidos, que Estados Unidos mantenga la paz temporalmente o al menos no acabe la guerra y después, en todo caso, pues no ceder territorio. Entonces, bueno, les acabamos de dar 1.000 millones, les acabamos de dar bastante más que 1.000 millones. España le ha dado 1.000 millones en armamento ya producido y la Unión Europea ha dado 3.200 millones. Aparte se está empezando a crear la industria europea armamentística común, una movida que se está empezando a mover ahora y que leeremos después. En fin, ese es el contexto. Me la dejáis sin pretexto. ¿Alguna cosa que necesitéis saber más antes de empezar la entrevista? Empezar esto. El Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad. Sí, y ahora están en Londres. Porque es nuestra seña de identidad. No. Pues eso, viendo a ver qué pasa. Si España fuese inteligente, aprovecharía que las empresas militares se van a poner las botas. Sí, bueno, eso viendo. ¿Por qué la lió tanto Trump cuando tenía fácil? Lo veremos, o sea, vamos a verlo entero. Ya veréis que la cosa va aumentando, ¿eh? Zelensky también, hasta cierto punto, tiene cierta responsabilidad en el toro, porque yo creo que no sé... O sea, Zelensky fue con un tono que no era el tono que tenía que tener con Trump. Y eso fue creando un escenario en el que ya fue una meada. O sea, no es culpa de Zelensky, pero evidentemente el trato de Trump al final son los últimos 10 minutos. Ahora lo veréis. Pero es importante verlo entero por eso, porque no fue de la nada. O sea, fue poco a poco cayendo Zelensky en las provocaciones. Trump se volvió como equidistante y al final ya fue como una retahíla de golpes. Hasta que ya Zelensky hizo pop y la cosa se terminó ahí. Entonces, bueno, vamos a ello.
thank you very much. It's an honor to have President Zelensky of Ukraine. Se ve bien y se escucha bien, ¿no? And we've been working very hard, very close. So we've actually known each other for a long time. We've been dealing with each other for a long time and very well. We had a little negotiation spat, but that worked out great. I think for both countries, I think for the world, actually, beyond both countries. And we have something that is a very fair deal. And we look forward to getting in and digging and working and getting some of the rare earth. But it means we're going to be inside, and it's a big commitment from the United States, and we appreciate working with you very much. And we will continue to do that. We have had some very good discussions with Russia. I spoke with President Putin, and we're going to try and bring this to a close. It's something that you want and that he wants. We're going to have to negotiate a deal. But we've started the confines of a deal, and I think something can happen. The big thing is the number of soldiers, mostly at this point, but soldiers being killed. You're losing thousands of soldiers. So on both sides, we're losing a lot of soldiers, and we want to see it stop. And we want to see the money get put to different kinds of use, like rebuilding. And we're going to be working very hard. But we've had a lot of very good conversations. I will say until we came along, the Biden administration didn't speak to Russia whatsoever. They didn't speak to anybody. They just allowed this to continue. Importante, o sea, en el proceso que vamos, importante que vayáis mirando las caras de Zelensky. And I will say that I'll say. O sea, Zelensky, para ser actor, no sé si lo hace a propósito, pero habla mucho con la cara. O sea, yo creo que lo tiene que estar haciendo a propósito, porque... In front of you, you've heard me say it 1,000 times. If I were president, this war would have never happened. We would have had a deal negotiated for you without having to go through what you've gone through. But your soldiers have been unbelievably brave. We've given them great equipment, but somebody has to use the equipment. They've been unbelievably brave, and we give them great credit. This was supposed to be over very quickly, and here we are 3 years later. So I give tremendous credit to your generals and your soldiers and yourself in the sense that it's been very hard fighting, very tough fighting. They're great fighters. And, o sea, para que veáis que la cosa no empezó mal, ¿eh? De hecho, yo diría, no sé si estaba Stage, pero la cosa ha sido Vance. Vance no entiende lo que es la diplomacia. De hecho, Vance, que es el vicepresidente, que ya veréis que a medida que se va metiendo ya la giña. Y entonces, claro, Trump tiene que decidir si le para a su vicepresidente o para Zelensky. Y lo que termina pasando es que, claro, pues apoya a su vicepresidente y se lía. You have to be very proud of them from that standpoint. But now we want to get it over with. It's enough. Right? We want to get it over with. So it's an honor to have you here. Thank you very much for coming. We're going to sign the agreement at the conference in the East Room in a little while. Right after lunch, and we'll be having lunch together. We're also discussing some other things, and we appreciate everybody being here. It's somewhat of an exciting moment, but the really exciting moment is when they stop the shooting and we end up with a deal. And I think we're fairly close to getting that. An honor to have you, and please, I'd like to say something. No, thank you so much, Mr. President. Thank you for the invitation, and really I hope that this first document will be first step to real security guarantees for Ukraine, our people, our children. I really count on it. And of course we count that America will not stop support. Eso es de ayer, sí. For us, Eso es very todo ayer. important to support and to continue it. I want to discuss it with details further during our conversation, and of course the infrastructure or security guarantees. Because for today, I understand what Europe is ready to do. And of course, I want to discuss with you what the United States will be ready to do. And I really count on your strong position to stop Putin. And you said that enough with the war. I think that is very important, Ben, to say these words to Putin. La traducción. At the very beginning of war, because he is a killer and terrorist. But I hope that together we can stop him. But for us, it's very important to, to save our country, our values, our freedom, and democracy, and of course,
no compromises with the killer about our territories, but it will be later. And of course, what I wanted, we spoke about it by phone with you, about the drones production. We have very good drones production. I think the best one in the world for today. El que hizo los subtítulos está un poco... La producción transucraniana está a tope. Because of the war. Yes, and of course, we need very much the air defense. You have the best air defense in the world, and really you helped us under attacks of Russians. And I want to speak how we can exchange the licenses. We're open to share the licenses of all our drones with you, of course, with the United States. And we need licenses for quick production of air defense. Even after the war, we need our nation to be calm, that we are secure. So that's why we need this air shield. And of course, about this, I want to speak about the contingents. I think that France and UK already spoke to you, and we know that Europe is ready, but without the United States, they will not be ready to be as strong as we need. And then the last point, last not least, about exchange, about our people and children. And you know that these crazy Russians, that they stolen 20,000 of children, Ukrainian children. They changed their names, they changed their families, relatives, and now they're in Russia. We want to bring them back, and really, it's a big dream, task, and goal for me, and our warriors. By the way, Mr. President, we released more than 4,000 warriors from Russian prison, but there are thousands more in the prison. I wanted to share with you some images. How it's. Can I now? Yeah, siempre tiene la voz rasposa. Sí. 1 minute. Porque yo creo que la pone más rasposa de lo normal. Pone voz de duro. And what the attitude of Russia to our prisoners. That guys, just you before and after. You see, before and after, just you to understand. Now thousands of such guys, ladies and men, there. And that, so they don't eat, they beat them, and they, do a lot of bad things. So out of, even during the war, there are rules. Everybody knows there are rules during the war. So these guys, they don't have any rules. You see that 50, 60 kilograms left, and a lot of such things. And I didn't want to show you what the changes with images of children, because I will share with you. And, I mean, it's looking tragic. Yeah, that's tough stuff. Yeah, I wanted very much to give you, and you see it. Yeah. This is pastor, by the way. They stolen pastors, because it's not Russian church. They stolen pastors and moved pastors to the prison. At the end of last year, we brought 3 pastors, and we could exchange them. And this is pastor, you see. Yeah, it's tough. Yeah, so I mean this, I wanted to show you, and this, so thank you very much. We want to get that ended, right? Yeah, of course. We And will. I think we will. And We have to, of course. do you have any questions, please? Thank you, Mr. President. With the, how much money is the U.S. going to put into the fund that is being created today, and how does this provide long-term security for Ukraine? Well, we don't know exactly how much, because we're going to be putting some money in a fund that we're going to get from the raw earth that we're going to be taking and sharing in terms of revenue. So it's going to be a lot of money will be made from the sale. El resumen del tema del fondo es: en Ucrania hay ciertas tierras raras, que por cierto Europa lleva años intentando negociar llevárselas ellas, otro fracaso para Europa. Por Francia lleva 3 años intentando crear una línea de colaboración para que Europa se los lleve en vez de Estados Unidos. No ha ocurrido. Tierras raras, sí, las tierras raras son un tipo de materiales, un tipo de tierras que se utilizan para producción de chips, de lo más... O sea, las tierras raras son, en geopolítica, el futuro, ¿vale? O sea... son minerales y diferentes tipos de elementos que se utilizan para la producción de todo lo que es relevante a la hora de tener tecnología. Entonces, el plan este es: cogemos las... O sea, Estados Unidos dice, mira, lo que os hemos estado dando no era gratis. Vamos a coger la mitad de todo lo que se produce, vamos a
en tierras raras y en otros tipos de minerales, lo vamos a meter en un fondo. Y con ese fondo vamos a reconstruir la mitad para nosotros, la mitad para vosotros. Algo así. And from the use of raw earth. And as you know, our country doesn't have much raw earth. We have a lot of oil and gas, but we don't have a lot of the raw Que esto es earth. uno de los mayores problemas que tiene Estados Unidos, que es que al no controlar las tierras raras, no tienen la capacidad de ser independientes. La mayoría de tierras raras controla China y Australia. Entonces, eso básicamente supone a nivel estratégico una derrota tocha. Y para que lo entendáis, porque además, aunque estos años ya se ha puesto de moda, lo que era la lucha por el petróleo es ahora la lucha por las tierras raras. Que por cierto, tenemos en España tierras raras, pero no explotadas. And what we do have is protected by the environmentalists, but that can be unprotected, but still it's not very much. They have among the best in the world in terms ¿En of dónde? raw En earth. Canarias. So Oye, en we're Murcia. going to be using that, En el mar. using it for all of the things we do, including AI and including weapons and the military, and it's really going to very much satisfy our needs. En Extremadura something también. No that sé, just no worked sé, out, sé que tenemos bastantes tierras really raras en well. principio. We have a lot of O sea, oil, no and we have a muchísimas. lot of gas, we have a lot, but we don't have raw earth. So this has just about every component of the raw earth that we need for computers, for all of the things we do. And This puts us in great shape. And long-term security for Ukraine. How does this provide? I think they're going to have great luck. I think once we make the agreement, that's going to be 95% of it. They're not going to go back to fighting. I've spoken with President Putin, and I feel very strong. I've known him for a long time, and I feel very strongly that they're very serious about it, and we'll make a deal. And when the deal is made, I don't think we talk about security. Everyone's talking about the other day. All they talked about was security. I said, let me make the deal first. Uno de los puntos importantes sobre todo lo que vais a ver es este, ¿vale? O sea, el punto que ha roto realmente o que ha dejado en la estaca ha sido el punto de la seguridad. Que Trump no da garantías a Ucrania de que si Putin vuelve a atacar Ucrania se vaya a hacer algo, básicamente. O sea, Trump simplemente da por hecho que no va a pasar. Y como da por hecho que no va a pasar, tampoco ha planeado algo por si pasa. Make the deal first. I don't worry about security right now. We have to have a deal because right now, last week 2,000 soldiers died on both sides. 2,000, and they're losing 1,000, 2,000, 3,000 a week. So as we sit here and we talk, people are getting shot and dying on the battlefield. And you know, they're not American soldiers, but they're Russian soldiers and they're Ukrainian soldiers, and we want to be able to stop it. And we want to be able also to spend money on other things. We don't want to. This is a tremendous amount of money, and what the Biden administration did was terrible. They were giving money, but they had no security on the money. Europe, as you know, gave much less money, but they had security. It was in the form of a loan. They get their money back, and we didn't. And now, at least. Esto es falso. Esto no es verdad. O sea, la mayoría del dinero que hay... Esto, un par de cosas que se están moviendo a nivel de narrativa que no es verdad. Uno, la mayoría del dinero que ha ido a la guerra de Ucrania la ha dado Europa. Y de hecho, de ese dinero que ha dado Europa, más de la mitad ha terminado en la industria armamentística estadounidense. Es decir, que una parte importante del dinero que hemos dado para Ucrania ha terminado en industria estadounidense que después ha terminado mandando las armas para Ucrania. Entonces, no es verdad. Y de hecho nosotros, que es lo que considera Trump, lo que ha pasado en Europa es que hemos congelado los assets, los activos financieros rusos de muchos oligarcas. Y eso lo están considerando como una especie de seguro para nosotros, cuando ese dinero no es nuestro. O sea, ese dinero no va a quedarse en nuestro... O sea, no tiene nada que ver. We're protected because the American taxpayer has to be protected too. But this is an incredible agreement for Ukraine. Y esto es importante para que lo entendáis porque precisamente es la postura. Ucrania tiene que ceder ante Estados Unidos porque Europa no está preparada. Y eso es algo muy importante. No tenemos una industria suficientemente estable ni interconectada a nivel europeo, por lo tanto no podemos sustituir a los estadounidenses. Pero no es por una cuestión, digamos, de capacidad, por ejemplo, industrial, es una capacidad logística, es una capacidad de todo lo que no es tener un fusil en la mano, sino producirlo, llevarlo, conseguir los minerales, conseguir toda la escala. Claro, todo eso lo tiene Estados Unidos ya muy automatizado y nosotros no. Entonces, ahora es cuando Europa, tarde, está empezando a plantearlo cuando ya ve que Estados Unidos no da la mano, pero es que hasta tener eso igual tardamos 3, 4, 5 años. Because we have a big investment in their country now, and what they have, very few people have.
and we're able to really go forward with very, very high-tech things and many other things, including weaponry that we're going to use in many locations, but that we need for our country. This allows us to do this. Sorry. Yes, go ahead, please. If I can just yes. In the document, there is one of the very important points if we speak about business and investment. We never had LNG terminals in Ukraine. This document will open. I mean, the LGNL es el gas licuado. next document, but anyway, here we see in the framework, we see really goodwill for this. LNG terminals for us is very important, and I think for security of European continent. We have the biggest storage, gas natural storage. licuado. We have the biggest in Europe. Yes, it's. ¿En qué minutos salía? En and los we can últimos use 10 minutos. Use it for LNG, use it for LNG, and we will do it. And really, we can help Europe because Europe really helped. President Trump said that they made less support, but they are our friends and they are our very supportive partners. They really gave a lot, Mr. President. They did. They gave a lot, but they gave much less. No. Much less. No. 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 Okay. Okay. Tío, la geopolítica, tío, ahora es terrible, ¿eh? Hostia, es que es objetivo, puedes mirarlo en números, pero Trump no quiere aceptar que Europa ha aportado más a la guerra porque se le cae literalmente toda la puta narrativa, ¿eh? O sea, Zelensky pensando... Zelensky la dejo, tengo que ser diplomático, pero es que este es subnormal, tío. O sea, Europa literalmente ha dado... O sea, el más repercutido por la guerra ha sido Europa. El Nord Stream, los cortes de cables, los problemas de seguridad internos, el coste de la energía. O sea, que Europa ha dado muchísimo más. Ya no solo a la guerra, en general, ha sacrificado muchísimo más. O sea... Mr. President Trump, you have repeatedly called the deal with Ukraine as a historical one. And as a president of the United States, you make historical decisions in other issues which affect America and other world. So what place in the world history do you want to take? And do you associate yourself with any famous historical figures? Pregunta rara. Yeah, I'd say George Washington, Abraham Lincoln. I would say I'm far superior to George Washington and Abraham Lincoln. Now, you know I'm only kidding, right? Because when I say that, the fake news is going to go wild. They're going to say he considers himself to be better than Washington. But you never know. You never know. I don't compare myself to anybody. I'm here to do a job. We've had a great 35 days or whatever it might be, a month, a little more than a month. We've accomplished tremendous amounts. Not only this would be a very great achievement if we could get the war stopped and get them back to normalization. I think that's going to happen. We've had very good talks on both sides, as you know. But I think we've done a very good job, just generally. If you look at all of the things we've done in 30 days, they're saying there's never been a opening for a president. The first month, there's never been a first month like we've had. And this is one of the very important things. This, to me, is one of the most important things because we have tremendous death taking place as we speak, and I don't want to have that. You know, think of the parents, whether they're in Russia or Ukraine, think of the parents of all these people being killed needlessly. They came to our territory. Should have never started. This would have, if I were president, this would have ¿Veis el botón? El first month, lenguaje verbal de there's never been a Zelensky, first tío. month like we've had. And this is one of the very important things. This, to me, is one of the most important things because we have tremendous death taking place as we speak, and I don't want to have that. You know, think of the parents, whether they're in Russia or Ukraine, think of the parents of all these people being killed needlessly. They came to our territory. Should have never started. This would have, if I were president, this would have never started. Tiene que hacerlo a propósito, ¿eh? O sea, esto en política se tiene más o menos... O sea, se sabe. O
sea, no. O sea, cuando eres tan expresivo con la cara, como mínimo te pidan que no lo seas. Y si lo haces, es porque quieres decirlo. O sea, no creo que... O sea, creo que... O sea, claramente tiene como la parte de hablar de Zelensky es como muy diplomática, pero claramente la cara, en general, Zelensky siempre ha sido así, ¿eh? O sea, no es nada nuevo. Zelensky es un tío bastante... o sea, es un actor, además. Es que lo tiene que ver. Will you continue sending military aid to Ukraine after the U.S. signed Expresivo, an agreement with Ukraine? Yeah, we're The gonna be question to continuing. President Zelensky: do you feel like the U.S. is on your side? That that President Trump is on your side at this moment? What do you think? He wants to know, do you think that... Sort of a stupid question. I guess we wouldn't be here if I wasn't. I think that the United States on our side from the very beginning of occupation, and I think that President Trump on our side, and of course, I'm sure that the United States President will not stop support. This is crucial for us. It's important for us. Yes. And Putin, the president, speaks about the people and the soldiers which are dying, but they came to our territory, they came to our land. They began this war, and they have to stop. And I think this is the question, with really the most important question. Can President Trump, I hope yes, with some other allies, to stop Putin, withdraw these enemies, our enemy, withdraw these troops from... Os quiero recordar una cosa, que esto... El primero que mandó armas a Ucrania de alto calibre fue Trump. O sea, durante la guerra del Donbass, el que más potenció la tensión entre Ucrania y Rusia fue Trump. Literalmente nadie en Europa quería mandar armas de gran calibre hasta que Trump mandó Javelins en 2018. O sea, los primeros fueron los lituanos mandando armas. Y después fue Trump mandando... en 2018 mandó Javelins y en 2019 mandó Barretts y lanzagranadas. O sea, de hecho, fue una de las principales disrupciones entre Trump y Putin, cuando no se conocían mucho tampoco. From our land. And I think that you asked about the history. O sea, que no se haga el tonto, que él fue uno de los principales promotores de la tensión al dar armas a los ucranianos cuando estaban luchando en el Donbass. If President or when he will stop Putin, if President Trump will bring peace to our country, I think he will be on this wall. We've had very, very good talks. Military aid to Ukraine. President Zelensky just said that there would be no compromises with Vladimir Putin. I just wanted to ask both of you. Firstly, are there compromises that you think that President Zelensky is going to have to make? And President Zelensky, is there anything that you might be thinking that you may be able to offer or bring to the table, for example, elections? Thank you. I think you're going to have to always make compromises. You can't do any deals without compromises. So certainly he's going to have to make some compromises, but hopefully they won't be as big as some people think you're going to have to make. That's all. That's all we can do. I'm here as an arbitrator, as a mediator to a certain extent between two parties that have been very hostile. To put it mildly, they've been very hostile. There's been a vicious war. There's been a vicious war. You know, it's a very level battlefield, and those bullets go out, and as I've said many times, we were talking about it with Pete, many times the only thing stopping those bullets is a human body. And in the case we're talking about, generally young human bodies are stopping a lot of bullets. It's dead level. That's why it's great farmland. It's great land. It's great farmland, but there's very little protection against the bullets that are being, and other things that are being shot. So all I can do is see if I can get everybody at the table and get an agreement. And I think we're going to end up with an agreement. Otherwise, I wouldn't probably be even here today. Mr. President, I've got two questions for you. You think ultimately your legacy will be the peacemaker and not the president that led this country into another war and ended foreign wars? La pregunta giga parcializada. I hope it will. I mean, I hope I'm going to be
remembered as a peacemaker. This would be a great thing if we could do this. I'm doing this to save lives more than anything else. La pregunta, ¿crees que es el segundo advenimiento de far Jesucristo? less important. So I hope I'm going to thank you, Brian, for that question. It was a nice question. I hope I'll be known and recognized as a peacemaker. This would be a great thing to solve. This is a very dangerous situation. You know, this could lead to a third world war. This was headed in the wrong direction. If this election were lost, if we didn't win this election, and we won it by a lot, that was a mandate. We won every swing state. We won the popular vote by millions and millions of votes. We won everything. The districts, you look at the areas of red, take a look at a map. This was a big mandate, and this was one of the things. I said, we're going to get this thing settled. If we didn't win, I think this could have very well ended up in a third world war, and that would not have been a good situation. What was your second question? And my second question for President Zelensky. Why don't you wear a suit? You're at the highest, why don't you wear a suit? You're at the highest level in this country's office, and you refuse to wear a suit. Just want to see if do you own a suit? Yeah, problems. A lot of Americans have problems with you not respecting the dignity of this office. O sea, un puto periodista le pregunta que por qué no lleva... Que además es una cosa súper normal cuando estás en guerra. De hecho, en Europa al menos, normalmente cuando se ha estado en guerra, la mayoría de líderes han solido ir en ropa militar. O sea, no es ni una novedad, quiero decir. I will wear costume after this war will finish. Tío, los estadounidenses tienen un problema porque como todas las guerras que han vivido lo han hecho en un escenario en el que nunca les han invadido su territorio, porque ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Churchill iba con el traje siempre, pero no solo Churchill, es que, o sea, la mayoría de personajes, tanto la Primera como de la Segunda Guerra Mundial, solo llevaban el traje o el uniforme, además era un uniforme militar, para firmar la paz cuando iba a terminar ya la guerra. Lo que pasa es que los estadounidenses... Es como los estadounidenses que dicen, no, es que nosotros hicimos elecciones en la Segunda Guerra Mundial. Ya, porque nadie invadió vuestro puto país. O sea, teníais... Porque no tenéis ningún tipo de impedimento. Pero el resto de países al que sí que han invadido terrestremente o al que ha sufrido bombardeos masivos durante años, lo tienen un poco más complicado. Es que por algo existe el estado de... Pero es que como son unos ególatras, piensan que el resto del mundo funciona como ellos, cuando ellos son la excepción, ¿no? Yes, maybe Maybe something like yours, yes. Maybe something better, I don't know. We will see. Maybe something cheaper than, yeah. Thank you. President Trump. Thank you, President Trump. You said yesterday that Are you going to send more arms to Ukraine in case there's no peace? Yeah, we're going to have arms to Ukraine, yeah, sure. Hopefully I won't have to send very much because hopefully we're going to have it finished. We're looking forward to finishing this quickly. We're not looking forward to sending a lot of arms. We're looking forward to getting the war finished so we can do other things. But we very much appreciate the agreement because we needed what they had, and we're treating, you know, our country is now treated fairly. Biden didn't do that. He didn't know what the hell he was doing. This should have never happened. This should have never started. But, you know, sure, the answer is yes, but hopefully we won't have to send much because I'm looking forward to getting it done quickly, very quickly. Does that mean you'll provide security guarantees, Mr. President? I don't want to talk about security yet because I want to get the deal done. You know, you fall into the same trap like everybody else. A million times you say it over and over. I want to get the deal done. Security is so easy. That's about 2% of the problem. I'm not worried about security. I'm worried about getting the deal done. The security is the easy part. Security is very nice. Everybody stops shooting. And now will Europe put people there? I know France is going to. I know the UK is going to. I know other countries are going to, and they happen to be right next door. We haven't committed, but we could conceivably, you know, we have security in a different form. We'll have workers there. Sobre esto, básicamente, en caso de que haya un procedimiento de paz, normalmente también la ley internacional suele tener en cuenta lo que es, pues, los procesos de transición. Entonces, durante ese proceso, lo que probablemente pase es que en Francia, Reino Unido y a ver qué países más mandarán soldados profesionales del ejército como tropas de paz que garantizarán
que si pasa lo que sea, pues no pase. Son una forma de disuadir. Que suele ser también arriesgado porque, claro, y de hecho en esta más tarde lo pregunta y él simplemente responde que no. Pero claro, ¿qué pasa si disparan a las fuerzas de paz? ¿Cómo va a actuar Estados Unidos? ¿Va a hacer algo? ¿No va a hacer algo? Va... Y claro, él simplemente dice que eso no va a pasar. Claro, si pasa... No creo que una guerra mundial, pero... O sea... Digging, taking the raw earth. Como Israel y Líbano, no, porque esas son las de la ONU, que son diferentes. Estas son las fuerzas de los propios... No creo que sea la ONU quien... Bueno, no lo sé. No es el punto, creo que serán las fuerzas independientes, pero bueno. Great product in this country. So in that sense you have something, but we haven't determined that yet. I will say, in speaking to France and in speaking to, and they were here, as you know, last week and just the other day. Nosotros de un país, no es lo mismo si es dentro de la ONU. A lot of security. En otros estándares. I don't think you're going to need much security. I think once this deal gets done, it's over. Russia's not going to want to go back, and nobody's going to want to go back. When this deal ends, I really believe this deal is going to be over. Yeah, please go ahead. Go ahead. Mr. President, thank you. You had Mr. Macron and Keir Starmer at the White House this past week, both of whom praised your courage and conviction to lead the pathway towards peace. Yes. Part of that involved, though, re-engaging Russia in diplomatic relations, something that previous leaders lacked the conviction to do so. What gave you the moral courage and conviction to step forward and lead that? Well, I love this guy. Who are you with? One American News, sir. Well, that's why I like him. One American News does a great job. I like the question. I think it's a very good question. It's a pathway to peace. It's a pathway to getting something solved. And I feel that as the head of this country, I have an obligation to do that. Plus, you know, we're very much involved. We got involved. It's too bad we got involved because there should have been no involvement because there should have been no war. And there shouldn't have been October 7th. That would have never happened. As you know, Iran was broke. They had no money to give to Hezbollah. They had no money to give to Hamas. They were stone cold broke. And then under Biden, they became rich as hell. They went from no money to $300 billion in a period of 4 years. And they gave a lot of that money away, and you see what happened. And that's a real mess also. That we hope to be able to solve. No es así tampoco, pero bueno. No, I appreciate le suda la polla lo que pasa de verdad. Te monta una película y do something to stop the sí que tenía recursos antes de... If I can answer, sorry, please. And I do like your clothing, Larry. Yeah, really? Even though I think he's a great guy, by the way. But I don't know if you two like each other. But you know what? I think he's dressed. I like this guy. I think he's dressed beautiful. So I have more serious things than answer on such questions. I will answer on more serious questions. Maprito, gracias por 18 meses. Es cierto que, para que veáis, tengo que decir que el inicio de la mayor... O sea, casi todo lo que es la entrevista es bastante diplomática en un tono de Trump, que es un tono, pues eso, vulgar. Pero que no intenta tampoco tocarle la polla, o sea, que le defiende de que le ataque con lo del traje. También yo no sé hasta qué punto, y esto sería interesante saber, hasta qué punto estará relativamente pensado. Es decir, que... Porque esto no me extrañaría, no sería algo que no viera, ¿no? Que los periodistas que están molestando a Zelensky tuvieran ese papel para que después Trump fuera como más... ¿no? O sea, que le pusieran nervioso para que Trump después lo relajara. Como una forma también de sacarle un poco de una tónica más seria y llevarse a su terreno. A ver, no me sorprendería, porque además el periodista, que yo sepa, el periodista que le preguntó lo del traje, es un periodista trumpista. O sea, va del ala de Trump. De hecho, trabaja cerca con Trump. Entonces... If I can. Yeah, so please, about security guarantees and about just ceasefire. We can't just speak about ceasefire and speak. It will not work. Just ceasefire will never work because I'm like the president. I have this experience, and not only me. Ukraine before my presidency, from the 2014, Putin broken 25 times. 25 times he broken. A ver, los acuerdos de Minsk son una puta mierda. Eso también es una cosa. A lo que se refiere, o sea, pasa el tema del Donbass en 2014. Entonces se firman, pasado el tiempo, los acuerdos de Minsk.
Y los acuerdos de Minsk es que era una cosa... El problema de los acuerdos de Minsk, y para esto sí que os recomiendo el documental que se llama ¿Por qué Putin se enemistó con Occidente? Se ve muy bien, y eso es interesante, además es una parte que no está muy parcializada, que es cómo los acuerdos de Minsk estaban mal hechos porque Alemania no quería arriesgarse a romper las cadenas de suministros energéticas con Rusia. Entonces, el objetivo, o al menos lo que se deja caer en ese documental, que además muchos líderes, entre ellos como que se contradicen, es que en la mayoría de reuniones de paz del tema del Donbass, el objetivo era evitar que se subiera, o sea, que se aumentara el tono, pero tampoco estaban dispuestos a bajarlo porque sabían que si eran muy exigentes con Rusia, Rusia podía poner en peligro la energía europea. Pero si eran poco, se podía llegar a un aumento de la tensión que llevara a una guerra. Entonces, claro, era una situación tan complicada y que a priori los europeos no querían mandar armas a Ucrania, ni querían inmiscuirse. O sea, todo lo que estaba pasando en el Donbass lo veían como, pues bueno, el suceso. Es cierto que a Putin se le echó del G7 por ese tema, pero que después, lo que es la práctica, casi todo el mundo rodeaba a Putin. Putin era como quien lideraba todas las negociaciones. His own signature 25 times he broke a ceasefire. But he never broke to me. He never broke. No, you were the president. You were the president during never broke to me. in 2016. Putin versus the West se llama. O sea, una parte del documental es un documental pro-occidentalista, ¿eh? Pero sí es cierto que tiene algunas partes que no lo son tanto. La parte del Maidán se nota mucho que es una visión occidental, pero bueno. O sea, es interesante porque son presidentes en ese momento de Europa, hablando de cómo se creó la tensión desde la perspectiva occidental y cosas así. Kanye West. Putin versus the West. Aquí es cuando se empieza a liar, sí. O sea, aquí empieza a liarse un poco el asunto con el tema de la hostilidad. Broken 25 times. 25 times. He broken his own signature 25 times. He broke a ceasefire. But he never broke to me. He never broke to me. No, you were the president. You were the president during. He never broke to me. In 2016, you've been the president, Mr. President. You've been the president, but he had, of course, not with you, but he had during those periods. He had conversations with our side. And we had Normandy format, you know, the France, Germany, Ukraine, and Russia. And he broken 25 times. That's why we will never accept just ceasefire. It will not work without security guarantees. Security guarantees, maybe President is right. Aquí Zelensky tiene razón. A priori, es que a ver, os voy a explicar muy resumidamente qué pasaba con el tema del Donbass. Putin nunca aceptó que las fuerzas del Donbass estuvieran apoyadas por Rusia. Nunca lo aceptó. ¿Qué pasa? Pues que había un blanco enorme con el tema de la lucha del Donbass. Por un lado tenías a las fuerzas ucranianas y por otro lado tenías a las fuerzas supuestamente independentistas, pero que no tenían relación con ningún tipo de Rusia. Aún así, evidentemente, las fuerzas era evidente. O sea, había imágenes de helicópteros rusos que estaban utilizando, de tanques rusos, y era muy parecido a lo que pasó con el tema de la península de... Ay, no me sale. Que no utilizaban parches, ¿vale? O sea, no utilizaban ningún tipo de uniformación rusa, pero era todo de Crimea. Igual que con Crimea. Entonces, cuando a Putin se le preguntaba, después de un tratado, por qué se había roto el alto el fuego, él se hacía el tonto. Putin lo que utilizaba era una estrategia muy inteligente en el que básicamente cada vez que no se estaba consiguiendo lo que él quería, dejaba que las tropas del Donbass atacaran, y cuando se hablaba de ello decía que bueno, que él hablaría con las tropas del Donbass. Y es lo que hacía. O sea, él se acercaba, supuestamente, decía... De hecho, una de la escenificación que ocurrió fue que en medio de las negociaciones de paz dijo... sí, porque los rebeldes del Donbass tienen que parar. Y dijo, bueno, hablen con ellos. Yo estoy aquí para hablar sobre bajar tensiones y asegurar la garantía, que esta es la línea de Rusia, asegurar la supervivencia de los civiles que viven en el Donbass rusos. Pero nunca habló de defender, solo en el caso del tema de las votaciones del Donbass. Entonces, claro,
La cuestión de cómo lo analizas. O sea, si Putin dice, no, yo no estoy apoyando, esta gente hace lo que quiere, y si ellos lo rompen, ¿es culpa de Putin o no? Pues claro, Trump, la línea que mueve es la misma línea que mueve con el tema europeo y dice, no, Putin no rompió los acuerdos de Minsk porque técnicamente él no era quien manejaba eso. Mientras que Zelensky sí que dice que era quien manejaba eso. Entonces, bueno. About this document and other, but this document is not enough. Strong army is enough because his soldiers afraid, Putin's soldiers afraid of our soldiers when we're strong enough. If we are not strong enough, if we are empty, if our storage is empty, we can't defend our land. Today, you know, he knows that we have, all the world knows that we have meeting, yes? Why he's using ballistic? Putin today using ballistic on our hospitals, schools, and etc. Ballistic. So he knows that we are here and that President Trump is really have goodwill to stop this war. And you hear now the president. So why he's using? So he doesn't want to stop. He doesn't want. But I hope that we will do it. Really, we'll do it. Security. Sobre la pregunta que tiene sentido, de ¿hasta qué punto es obligación de Estados Unidos defender a Ucrania? Pues desde el punto en el que fueron los primeros en armarles. O sea, el primer país que armó con armamento de gran calibre fue Estados Unidos. El principal promotor de las relaciones ucraniano-rusas fue Estados Unidos. Y el primero que puso dinero cuando empezó el conflicto fue Estados Unidos. El que creó las tensiones entre Ucrania y Rusia fue Estados Unidos con la expansión de la OTAN. El que creó los problemas dentro de la línea ya en la época del Maidán fue Estados Unidos y Reino Unido. Entonces, o sea, Trump es como con el tema de TikTok. Trump es muy listo porque sabe que la memoria colectiva es limitada. Entonces, al principio, el principal promotor del baneo de TikTok era Trump. Trump decía, TikTok es una amenaza para Occidente. Y ahora dice, no, TikTok no se puede prohibir porque es un ataque a la libertad de expresión. Lo mismo pasó con Ucrania. Él fue el principal promotor de la guerra de Ucrania. Pero ahora se hace ver como el principal promotor de la paz en Ucrania. Se aprovecha de todo ese hueco que ha habido de años y de cambio de legislatura, porque la gente ya ni se acuerda, para aprovecharse y decir, no, ¿por qué Estados Unidos tiene que mantenerlo? Hombre, Estados Unidos tiene que mantenerlo porque Estados Unidos es quien lo ha creado, ese conflicto. No fue Europa. Europa en ningún momento quiso escalar ni quiso que eso llegara a ello. Ello llegó porque se potenció el conflicto cuando no debería haberse potenciado. Trump específicamente no, fue Trump específicamente. O sea, fue Trump que en una reunión con Zelensky dijo, sí, vamos a mandar Javelins porque los ucranianos tienen que defenderse de los tanques rusos que están asolando zonas del Donbass. Fue él quien lo dijo, literalmente, en el despacho Oval. When we speak about security guarantees, when the Europeans are ready for contingents, they need USA backstop. If there will not be United States, we will not never have any contingents, strong contingents from the Europeans, because they don't want to divide alliance connection between the United States and the main and strongest ally and Europeans. And this is crucial, this is important. That's what we want to speak about very much. This is very important. And air defense. So, air defense, really, we have big deficit with all these systems, and we need to provide this. We need it very much. Otherwise, Putin will never stop, and will go further and further. He doesn't want. He hates us, you know? It's not about me. He hates Ukrainians. He thinks that we are not a nation. He thinks, and he shares these thoughts, I think maybe with your team also, I don't know. But with all the Europeans, in media, official and not, he always said that there is no such country, such nation, such language, and such life like Ukrainian. No, he really doesn't respect all the Ukrainians, and he wants to destroy us. And you are right, Mr. President. That's 2%. This document, maybe other documents, it's a very good start, very good, but it will... Técnica y técnicamente no. O sea, por un lado, sí, una parte importante de la política territorial rusa es volver a tener control, sea control sutil o control directo de toda la zona soviética. Pero, por otra parte, la amenaza de que Putin iría más allá no está muy fundamentada. Puede que hasta Moldavia. Pues sí, pero que hasta Europa no. Es cierto que la idea ahora mismo, el objetivo principal de Rusia es crear un telón de acero alrededor de su frontera. Georgia, Armenia, Azerbaiyán, que bueno, eso sin más.
Por otro lado, Bielorrusia, la zona de Finlandia también, Letonia, Estonia, Bielorrusia ya lo tiene, y Ucrania. Y con Ucrania, supuestamente, el objetivo es volver a la época de control territorial, sea por influencia o sea por control puro, de la época soviética. Básicamente. Entonces, a ver, yo más que ahí no creo que llegue. Ahora, evidentemente para Europa eso no es bueno, quiero decir. Pero en cuanto más poder tenga Rusia, en cuanto más mejor le vaya económicamente, peor nos ve a nosotros. Fuente, Putin. Fuente, la entrevista que hizo con Tucker Carlson durante literalmente 2 horas y los meetings que da a puerta abierta en los que dice que Ucrania no es una nación y que hace como ese... Muchas veces hace ese hábito directo, es decir, no. O sea, la mayoría de países del entorno deberían volver al control de Rusia en cualquiera de los puntos, tanto por una cuestión de defensa como por una cuestión puramente nacional, vamos. Sí, la presoviética también, pero la presoviética es delusional. O sea, eso ya es la parte más, por decirlo malamente, hitleriana. O sea, Putin no creo que sea tan delusional como para buscar la parte presoviética, la época prezarista, que también la ha promocionado, ¿eh? De llegar hasta ciertas zonas de Polonia y todo esto, pero... a ella lo ve más complicado por la OTAN. O sea, no creo que... Should Russia pay to rebuild Ukraine? Mr. President, after these... They have to pay. This is the rule. This is the rule of the war. This is the rule of the war. During all the centuries, all the history, this is the rule of the war. Who began, those pay. This is the rule. Putin began this war. He has to pay all money for innovation. He has to pay. Of course, some Russian assets, what we have in Europe, about 300 billion, we can use them. We can use for innovation and buy military support from the United States also. We can do it, but it's not enough. It's not enough. Wait, 1 second. En las guerras modernas esto no suele pasar, ¿eh? Desde la Primera Guerra Mundial, los países que pierden suelen condonar, o sea, suelen endeudarse durante muchísimo tiempo y lo que suelen perder es territorio. Pero no suelen, por la destrucción que suele provocar, no tienen ni capacidad para pagarlo. Entonces, normalmente, por ejemplo, la mayoría de la deuda que se asumió en la Segunda Guerra Mundial fue estadounidense. Hubo una deuda histórica alemana que se terminó de pagar en 2015, 14, 16. Y sobre todo lo que pasó con Alemania fue pues que perdió territorio. O sea. This question that you didn't like, because I wanted to know if you want to position yourself in the middle between Russia and Ukraine, or on the Ukraine side. No, I'm in the middle. I want to solve this thing. I'm for both. I want to get it solved. And it's wonderful to speak badly about somebody else, but I want to get it solved. If we can solve it, great. If we can't solve it, they're going to have to fight it out, and who knows what's going to happen. But I want to see it get solved. May I follow up? One more question about U.S. troops in Europe. After Russian invasion of Ukraine, your predecessor sent additional troops to Eastern Europe, including Poland, my country. Yeah. Are you committed to keeping these troops on the eastern flank of NATO in the future? I'm very committed to Poland. I think Poland has really stepped up and done a great job for NATO. As you know, they paid more than they had to. They are one of the finest groups of people I've ever known. I'm very committed to Poland. What about Baltics? Poland's in a tough neighborhood, you know. What about the Baltics? The Baltics, they got a lot of... It's a tough neighborhood too, but we're committed. We're going to be very committed, and we're committed to NATO. But NATO has to step up, and the Europeans have to step up more than they have. Vamos, que van a sacar las tropas sí, o sea, que no es ninguna novedad, que ya es lo que se ve venir, que básicamente la OTAN va a sacar sus tropas del Báltico y de toda la zona de los países después de 1990. I want to see them equalize, because they are in for far less than we're in, and they should be at least equal. You understand that? Why is the United States, we have an ocean in between, why is the United States in for so much more money and other things as Europe? With that being said, and as you said, they've also been obviously very helpful, but we have put in far more than they have.
and I think they should equalize. Mr. President, Please, go ahead. about the agreement again today, what changed between the first time that Secretary Bessent gave President Zelensky the agreement and today for the signing? We made a deal. What was the I'm just, deciding factor? I'm a business person. We made a deal. That's what changed. Minerals. I didn't think we were going to make a deal, and we ended up making the deal, so that changed. Mr. President, what and how do you envision a trilateral summit with President Zelensky and Putin? I don't know, but well, they don't like each other. I can tell you that. Okay? They do not like each other. This is not a love match, and it's unfortunate. That's why you're in this situation. The United States should not have allowed this to happen. Okay? The United States, run by a man that didn't know much. I'm going to be very nice. Run by an incompetent person, very incompetent person, should never have allowed this to happen. I've stopped wars. Es un cara dura porque fue el primero en mandar armas. O sea, es un cara dura, tío. O sea, le echa la culpa a Biden, que la tiene, pero el primero en mandar armamento fue él. Wars. My people will tell you, I stopped wars that nobody ever heard about. I stopped wars before they ever started. You can look at some of, I could give you a lot of nations that would tell you right now they were probably going to war. I could tell you right now there's a nation thinking about going to war on something that nobody in this room has ever even heard about. Two smaller nations, but big, still big. And I think I've stopped it. But this should have never happened. Sorry, just a second. About any negotiations. First of all, I want really to tell you, and I think that everybody understands that Ukraine, more than Ukrainians, nobody wants to stop this war. But at the future, any negotiations, it's understandable that two sides of the war, not Russia and the United States, because this is not the war between Russia and the United States. This is war of Russia against Ukraine and Ukrainian people. So these two sides will be at the will be at the negotiation table. Then of course United States, like the strongest partner of the Ukraine, and of course Europe. I think Europe is very important. I want to speak about it with the President. Yes, Europe is very important for us because we really defend Europe for today. All Europeans really recognize that we are defending line and they have real life and our people are dying. That's why they helped us. And also it's about the NATO. Yes, between, like the President said, you have big, nice ocean. Yes, between us. But if we will not stay, Russia will go further to Baltics and to Poland, by the way. But first to the Baltics. It's understandable for them because they've been in the USSR. You know, they've been one of the republics of the USSR, and Putin wants to bring them back to his empire. It's a fact. And when he will go there, if we will not stay, you will fight. Your American soldiers, it doesn't matter, do you have ocean or not, your soldiers will fight. Mr. President, would you be willing to visit Ukraine, maybe Kyiv or Odessa, which is going to be a third year of Black Sea? It was my question. I'm sorry. I don't want to talk about Odessa now. Let's not talk about Odessa. I want to talk about making a deal, getting peace. We don't have to talk about Odessa. Estos discursos exagerados. Tiene sentido. Narrativamente hablando, de hecho ya estamos entrando en la línea esta. Narrativa que es Odessa, es una parte de Ucrania. Es la parte cercana al mar. Tiene sentido que Ucrania tenga esta narrativa porque en realidad es una parte importante. Europa está muy dividida con este tema. Lo que pasa es que los españoles, y esto es algo que tenéis que tener en cuenta cada vez que valoréis este tema, estamos muy lejos. Estamos en el Mediterráneo y en el Atlántico y estamos a tomar por el puto culo. Entonces, nuestra percepción o agresividad en cuanto a la guerra es mínima. Pero la cultura polaca, todo lo que tiene que ver con Lituania, Letonia, Estonia, todo lo que tiene que ver con la zona de Rumanía, con Moldavia, ahí la cosa es diferente. Y la población, tanto... Primero porque hay una parte de la población que es rusa, pero además hay una población que tiene muy presente lo que fue el cambio de era entre la caída del muro de Berlín, el paso postsoviético, el nacionalismo europeo, y que ese pensamiento y ese miedo colectivo existe. Que es muy parecido al que... Bueno, Georgia también, Georgia, Armenia. O sea, hay una serie de países que están cagados con Rusia porque saben
pues cómo funcionaba la Unión Soviética o hasta qué punto la última fase de la Unión Soviética tenía un espíritu concreto, y que evidentemente es cierto que, si nos ponemos a nivel de intereses, a Rusia lo que más perdió la Unión Soviética o la Rusia actual fue el control fronterizo y de las repúblicas soviéticas internas, que fue lo que hizo reventar el PIB del país. Porque al final la Unión Soviética se había configurado de tal forma que las diferentes repúblicas tenían ciertos papeles más concretos. Por ejemplo, Kazajistán era una república principalmente dedicada a ciertas cuestiones mineras y a ciertas cuestiones agrícolas, y que cuando eso pasó se creó la zona de seguridad de Rusia, pero que muchos países de la zona del este de Europa que se adhirieron a la lógica europea nacionalista se alejaron. ¿Eso qué significa? Pues que Ucrania, que es muy buena con el tema de minerales, pero sobre todo con el tema de la tierra, con el tema de la infraestructura que tiene que ver con la exportación de alimento, era una parte importante de la economía. ¿Quieres decir que todo lo empezó Hitler? No. Lo que estoy diciendo es que la Unión Soviética era una potencia, no solo por una cuestión de modelo económico, sino por una cuestión de todos los diferentes tipos de tierras que podía explotar. Y Rusia es consciente de que su debilidad en el mundo actual se debe a la caída de la Unión Soviética. No como modelo político o ideológico, sino como modelo territorial. Esto es una cosa importante. O sea, si la Unión Soviética, fuera comunista o no, tuviera ahora mismo Rusia el mismo territorio, siendo capitalista, incluso oligárquicamente hablando, sería mucho más potente, pero hablamos de probablemente un nivel industrial europeo, porque si sumas todas esas zonas, porque o sea, una parte importante de la Rusia actual no tiene la capacidad industrial que tenía esa parte, porque mucha parte de la industria estaba fuera, es decir, que cuando cae la Unión Soviética, toda esa inversión que se había hecho en otros países de la zona se pierde. Es como Cataluña. Si mañana Cataluña se va, y eso es una cuestión económica, da igual la postura, es una cuestión objetiva de medidas. Cataluña es una de las zonas más industriales de España. Si Cataluña se separara, eso tendría un impacto dentro de España. Es un poco parecido. Si eso llegara a pasar, probablemente el nacionalismo primero se centraría en recuperar Cataluña o Euskadi, porque son motores industriales que dan una parte importante del desarrollo general de todo el país. ¿Qué pasa? Pues que lo mismo pasa con el tema de Rusia. Rusia pierde todas esas zonas que tienen un montón de inversiones y ahora ¿qué dice? Bueno, pues si queremos volver a tener un papel relevante, porque os recuerdo una cosa, Rusia no tiene el PIB ni de Texas. Entonces Rusia no es relevante en la mayoría de relaciones. Y si quiere volver a serlo, tiene que volver a tener control territorial y volver a recuperar esa zona. Entonces lo que ha hecho es, mediante la diplomacia o mediante poniendo, por ejemplo, diferentes líderes, por ejemplo en Bielorrusia, por eso también lo intentó hacer en Georgia, por eso se intentó hacer en el Maidán, porque tú puedes controlar un país en la práctica mediante su anexión, es decir, mediante su conquista, o poniendo títeres que faciliten que los tratos comerciales sean internos. Y esa es la situación actual. Eso es lo que ahora ya choca con estas narrativas, ¿no? De Ucrania ya no quiere estar en esa línea, y Rusia sí. Pues ahí es donde realmente está el kit de la... They've been destroyed. A lot of cities that are not recognizable. There's not a building standing. No. And a lot of things Mr. President, you have to come and to look. No. We have very good cities. Yes, a lot of things have been destroyed, but mostly cities alive, and people work, and children go to school. Sometimes it's very difficult. Sometimes closer to front line, children have to go to underground schools or online, but we live. Ukraine is fighting and Ukraine lives. This is very important. And maybe it's Putin is sharing this information that he destroyed us. You know, he lost 700,000 people, 700,000 soldiers. He lost everything. Yes. So, Mr. President, one more. I mentioned Poland. Please, go ahead. When did you last speak with President Putin, and what did he say? A couple of days ago. And what did he tell you that gave you the assurance that he wanted peace? Well, that's what I do. My whole life is deals. I know pretty good. And I've known him for a long time. I've dealt with him for a long time. He had to suffer through the Russia hoax. You know, Russia was a hoax. It was all Biden. It was nothing to do with him. So he had to suffer through that, and he was able to do that. I think that he wants to make a deal, and he'd like to see it end. That's all I do. That's what I do. My whole life, that's what I do, is make deals. And I'm in the middle of a mess, because this is a real mess. It's a very dangerous one. If this doesn't get solved now,
it's not going to get solved for a long time. So I hope we're going to get it solved. In the back, please. Thank you, Mr. President. Prime Minister Starmer claims repeatedly that his government believes in free speech and was not engaged in censorship. But his country's government arrests people for memes and thought crimes, and even more worrisome is pressuring American companies to censor American. Las preguntas que no tienen nada que ver. ¿No? On his behalf. How can he be a reliable, trustworthy partner when he says things that are demonstrably false on such an important topic? Well, we actually spoke to him about that yesterday, and we thought they took it very, very much too far. JD was very strong on it. So was I. So was Marco, and we've been speaking to him about it. Marco, would you like to say something about that? We have concerns, obviously, with the conduct of those, particularly as it impacts Americans. And there's real concern that American speech, which is online, could fall into the hands of British or any country's jurisdiction. Ya viene, ¿eh? And so this is a En point 3 minutos the empieza la parte Munich, densa. and I think it's La a parte very densa no, la compelling one that parte... unites us with Europe as much as anything else is these shared values, and one of La them parte being free activa. speech. And so if Americans are threatened by it, we're going to need to take action in that regard. It's actually a very important question. We spoke about this in detail with the Prime Minister, the Foreign Secretary, and others at lunch yesterday, and I know that Secretary of Commerce Lutnick followed up in private meetings last night. This is really important. We believe Americans have the right to speak their mind, even if we in this room disagree with them. They have the right to speak their mind in the public square, which is often online these days. And we're going to defend that right as it pertains to American companies and American citizens vigorously if we have to. I do think that under the President's leadership, we're going to find common ground with our friends in the UK on this question, but it remains to be seen. The principle that will guide us is we believe in free speech in this country, and we'll fight for it for American citizens. Mr. President, on the deal, is there any other oil and gas component to the deal? Is it all critical? A little bit. We'll see. On LNG? But we're not really looking for that so much. We got a lot. We have more than anybody in the world, by far. So, no, we're not talking about it too much, but a little bit. I think it affects also, but for the most part, no. And, sir, is there any agreement from Ukraine to purchase U.S. LNG as part of the deal, or is that on the table at all? No, we don't need that. Mr. President, I just wanted to ask you about, you just mentioned that you'd spoken to Vladimir Putin a couple of days ago. Just to be clear, that's a new call, not the one that you... I've spoken to him on numerous occasions. Okay. And how was the latest call? What did you discuss? How did it go? Are you serious with that question? I am. I'd love to know. It went well. I think we're going to have a deal. On the minerals deal, Mr. President, some of those minerals are in the east of Ukraine, not far from the front lines and in areas that Russia has occupied. Will you direct President Putin to withdraw his forces from those areas if there's U.S. interest? Well, we'll take a look at the time. We have a lot of area. It's a very big area we're talking about, so we'll take a look. I'll study that and I'll see. And who would protect those minerals if they are U.S. interests? Would that be Ukrainian They'll be forces? protected. The agreement will protect them. US The agreement, yeah, we're signing an agreement. You know? Right, but what if Russia tries to invade or there's Russian aggression in those spots? I just told you I don't think that's going to happen. And if that were going to happen, I wouldn't make a deal. If I thought that was going to happen, I wouldn't make a deal. Es que, ¿veis cuál es el compromiso de Estados Unidos? Estados Unidos dice, si Rusia invadiera, no ocurriría, porque yo no firmaría el acuerdo. O sea, mi bro es los putos franceses y ingleses negociando la cesión de los Sudetes a Hitler. Bueno, vamos a hacer los Sudetes y ya Hitler parará, no pasa nada. O sea, ¿por qué nos iba a atacar? ¿Por qué? ¿Qué le motivaría a hacerlo, no? O sea... You know, you ought to focus on CNN on survival. Not asking me these ridiculous questions. Focus on surviving, because CNN... Tengo que decir que dudo que terminara de ocurrir, ¿eh? O sea, dudo que terminara de ocurrir en el caso de que... Low ratings, I don't think they're going to survive. Let's go. I already mentioned Poland. Poland was under Russian control for decades after the Second World War. When I was a kid, I looked at the United States not only as a most powerful country, richest country in the world, the country that has great music, great movies, great muscle cars, but also as a force for good. And now I'm talking with my friends in Poland, and they are worried that you align yourself too much with Putin. What's your message for them?
Well, if I didn't align myself with both of them, you'd never have a deal. You want me to say really terrible things about Putin and then say, "Hi, Vladimir, how are we doing on the deal?" That doesn't work that way. I'm not aligned with Putin. I'm not aligned with anybody. I'm aligned with the United States of America and for the good of the world. I'm aligned with the world, and I want to get this thing over with. You see the hatred he's got for Putin. It's very tough for me to make a deal with that kind of hate. He's got tremendous hatred, and I understand that, but I can tell you the other side isn't exactly in love with, him either. So it's not a question of alignment. I'm aligned with the world. I want to get the thing set. I'm aligned with Europe. I want to see if we can get this thing done. You want me to be tough? I could be tougher than any human being you've ever seen. I'd be so tough. But you're never going to get a deal that way. So that's the way it goes. All right, one more question. Hey, I will respond to this. So look, for 4 years... Se viene. Get ready. The United States of America, we had a president who stood up at press conferences and talked tough about Vladimir Putin, and then Putin invaded Ukraine and destroyed a significant chunk of the country. The path to peace and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. We tried the pathway of Joe Biden of thumping our chest and pretending that the President of the United States' words mattered more than the President of the United States' actions. What makes America a good country is America engaging in diplomacy. That's what President Trump is doing. Can I ask you? Sure. Yeah? Yeah. Okay. So he occupied our parts, big parts of Ukraine, part of East and Crimea. So he occupied it on 2014. So during a lot of years, so I'm not speaking about just Biden, but those time was Obama, then President Obama, then President Trump, then President Biden, now President Trump, and God bless, now President Trump will stop him. But during 2014, nobody stopped him. He just occupied and took. He killed people. You know what the contact line? 2015. 2014. 2014 and 2014. 2014. Yeah. So I was not here. Yeah, but that's exactly right. Yes, but during 2014 till 2022, the situation the same. That people have been dying on the contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him, a lot of conversations, my bilateral conversation, and we signed with him. Me, like a new president. In 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed him with gas contract. Gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring it into this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no position to dictate that. That's exactly what you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. Feel influence. We're going to feel very good and very You strong. will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now.
With us, you start having Not playing cards. Right now, you don't. I'm very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. Yo y mi sobrino negociando el territorio en el You're Risk. gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's with back all to you. respect to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? This A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire meeting, today. have you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your... J.D. Vance es todo lo contrario a diplomacia, ¿eh? Una persona que habla de diplomacia y es la persona menos diplomática que he visto en mi vida, ¿eh? Vaya encerrona. No me da la sensación de que sea una encerrona. Más bien me da la sensación de que... No lo sé. Porque casi toda la entrevista va relativamente bien. Lo que me parece un poco extraño es la actitud de Vance. O sea, yo creo que es una calentada más que una encerrona. Pero no lo sé, o sea... Country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country's in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. Es que aquí hay un problema, políticamente hablando, ¿vale? Os voy a dar mi pensamiento de por qué está ocurriendo esto. El escenario que creo que está pasando es que Zelensky está muy tenso e intenta impregnar una seriedad y capacidad que no tiene. Lo que pasa que aquí hay un choque de ego. Zelensky necesita ser relativamente duro y demostrar que tiene la capacidad para liderar Ucrania, porque cuando tú estás en una guerra no solo dependes de que te apoye, yo qué sé, otros países, sino que te apoye tu gente. Si tú no demuestras seriedad y dureza en medio de una guerra, los que tienes debajo, tus comandantes, los generales, etcétera, se te pueden poner en contra por pensar que eres débil. Entonces, normalmente Zelensky suele ir con un entorno desde la época de Biden muy dura, porque en parte tener esa capacidad es, o sea, hablar aquí es hablarle a tu gobierno, es hablarle a tu gente. Aparte, tienes la otra versión, que es que Trump es lo mismo. O sea, Trump es una figura ególatra. Cuando se mete Vance, tiene un problema. ¿A quién apoya? Si Vance se vuelve un... Vance es gilipollas. Ya, Vance no creo que ni lo haga pensadamente. Si Vance se pone a meter el dedo en la llaga e intentar ser como una especie de defensor de Estados Unidos, entonces Zelensky sube el tono, Trump tiene que defender a Vance. Lo que termina haciendo que suba el tono general. Y entonces Zelensky sube el tono, lo que termina atacando a Trump. Lo que termina ocurriendo es que ya es... lo que vais a ver. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this We cabinet. gave you, through I this said stupid thank you. president, $350 billion. You voted we gave for you your military equipment. Es que ya aquí es una... O sea, tened en cuenta todo el tono de Trump. O sea, Trump lleva todo el rato intentando quitar la tensión para firmar el acuerdo, porque Trump sabe que el acuerdo le viene bien. Pero ahora, lo que se pone por delante del acuerdo es el ego y la imagen. Al estar ocurriendo todo esto de forma pública, porque esto se hace normalmente, mucha gente no lo sabe, pero esto que estáis viendo no es una cosa exclusiva. O sea, no es que solo pase en esto. Siempre que se va a firmar algo, pues los periodistas preguntan, se hace una conversación y se pasa la paz, se firma y punto. Lo que pasa es que Vance se mete y la caga. Porque o sea, yo creo que Vance la caga, porque le mete tensión y Zelensky también la caga porque sube el tono de tensión. Claro, la cuestión es que si Zelensky se caga ante lo que está diciendo Vance, eso le puede afectar en su país. Entonces, yo creo que la cuestión aquí es básicamente que hay 3 personas que quieren tener la polla en la mesa y pues se dan entre ellos. O sea, es un poco... And you met a brave, but they had to use our military. If you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days. This is something Maybe new. less. In 2 weeks. Of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I tell you. Just say thank you. I said a lot of times Except that there are American people. Except that there are disagreements,
and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I think it's very important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the cards. You're buried there. Your people are dying. You're running low on soldiers. Listen, you're running low on soldiers. It would be a damn good thing. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go, and I want this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. with guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't with me. For you that wasn't with me. That was with a guy named Biden who was not a smart person. That was with Obama. It was your president. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. One more question to Mr. Vice President. I'm sorry. It's going to be a tough deal to make because the attitudes have to change. What if Russia breaks ceasefire? What if Russia breaks peace talks? What do you do then? I understand that it's a heated conversation right now. What are you saying? She's asking, what if Russia breaks the ceasefire? What if anything? What if a bomb drops on your head right now? Okay? What if they broke it? I don't know. They broke it with Biden because Biden, they didn't respect him. They didn't respect Obama. Es que aquí ya se nota que ya no está... O sea, aquí ya se nota que ya está en su parte más emocional. O sea, no está controlando lo que dice. O sea, está enfadado de verdad por la situación. Por eso, o sea, ¿veis a lo que me refiero? O sea, no, ya se le escapa, no está controlando lo que dice. Está eufórico. Por eso todo... Y además es todo la misma situación. Se pone eufórico y ya descontrola todo lo que está diciendo. Por eso le ha dicho cosas que no lo hubiera dicho. Porque muchas de las cosas que le ha dicho a Zelensky, la comparación, es algo que hace una persona que no tiene control sobre sus palabras y que es todo lo contrario a hacer política diplomática. Que es algo que no hubiera hecho a Putin. Eso también es otra cosa importante. They respect me. Let me tell you, Putin went through a hell of a lot with me. He went through a phony witch hunt where they used him and Russia. Russia. You ever hear of that deal? That was a phony Hunter Biden, Joe Biden scam. Hillary Clinton, Shifty Adam Schiff. It was a Democrat scam. And he had to go through that. And he did go through it. We didn't end up in a war. And he went through it. He was accused of all that stuff. He had nothing to do with it. It came out of Hunter Biden's bathroom. It came out of Hunter Biden's bedroom. It was disgusting. And then they said, oh, the laptop from hell was made by Russia. The 51 agents. The whole thing was a scam. Está and he had to put up esquizofrénico. with that. He was being Está accused of all that absolutamente stuff. esquizofrénico. All I can say is this. He might have broken deals with Obama and Bush, and he might have broken them with Biden. He did, maybe. Maybe he didn't. I don't know what happened. But he didn't break them with me. He wants to make a deal. I don't know if you can make a deal. The problem is, I've empowered you to be a tough guy. And I don't think you'd be a tough guy without the United States. And your people are very brave. But you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty, but you'll fight it out. But you don't have the cards. But once we sign that deal, you're in a much better position. But you're not acting at all thankful. And that's not a nice thing. I'll be honest, that's not a nice thing. All right, I think we've seen enough. What do you think? Huh? This is going to be great television, I will say that. All right. We'll see what we can do about putting it together. We'll see. I don't know. All right, guys, come on. Wait. Hey, guys, come on. Let's move, please.
¿Qué opináis? Yo no creo que esté preparado, ¿eh? O sea, creo que mucha gente piensa que está preparado porque solo ha visto los últimos 10 minutos. O sea, analizando un poco todo el tono iba bien hecho. O sea, todo el tono iba relativamente bien. Son 30 minutos en el que hay tensión porque es una cuestión de que Trump no quiere aceptar ciertas narrativas, pero iba relativamente bien estresado. Trump le quita tensión en muchas ocasiones, intenta llegar. Y es al final, con el tema de Vance, ¿eso puede estar planeado? No lo sé. O sea, no sé si... Es que primero, por varios factores, dudo que esa sea la situación. Primero porque el trato beneficia muchísimo. Beneficia muchísimo. Y estaba firmado. El trato estaba firmado. Es decir, no hay presión necesaria. O sea, en un entorno, por ejemplo, cuando Zelensky rechazó por primera vez el tratado, entonces Trump volvió a mandar el mismo tratado, pero en vez de un 50% era un 100%. Y al día siguiente Zelensky firmó. Eso es una forma de hacer presión en una negociación. Ok. Pero ya lo tienes firmado. O sea, después de esta conversación que iban a tener, Zelensky se iba a poner en la sala contigua al sitio donde estaban, iba a firmar el tratado delante de todo el mundo. O sea, estaba planeado, si no, no estaría Zelensky ahí. Entonces, claro, yo aquí, mi teoría es una cosa menos de que no esté preparado, sino de que Vance es un gilipollas. Y de que Vance es como el cachorro de Trump. Si Vance la caga y Trump no le cubre, es peor. O sea, Trump puede hacer de interlocutor tibio entre Putin y Zelensky, pero no con Vance, porque Vance es él. Si Vance la caga y hace que Zelensky suba el tono de forma... que iban a firmar, dices, el tratado del 50% de crear un fondo para Ucrania. O sea, si Vance sube el tono y la caga, no ha firmado nada. Sí, al final no lo ha firmado, pero el objetivo es que lo firmara. Lo dicen al inicio de la entrevista y ese era el objetivo. Esto existía porque después iba a firmar lo de crear un fondo en Ucrania en el que el 50% de todos los beneficios de las tierras raras iban a ir a un fondo gestionado por Estados Unidos en el que después iban a utilizar ese fondo para desarrollar Ucrania. Que eso, mil cosas, pero eso ya estaba hecho y era lo que quería Trump. O sea, era la postura de Trump. O sea, yo lo que entiendo de lo que está pasando aquí es que Vance sube el tono por primera vez, Zelensky tiene que ser duro y decirle, no, o sea, esto que estás diciendo no es verdad y podría llegar a Estados Unidos. Es cierto que Zelensky se pasa de agresivo y eso ya eleva todo el tono, es una bola de nieve. O sea, Vance lo sube por primera vez, Zelensky responde desproporcionadamente y ya entonces tiene que salir Trump a parar a Zelensky porque Zelensky está siendo demasiado agresivo con lo de que va a llegar la guerra a Estados Unidos. Y evidentemente Trump no puede permitir que Zelensky tenga una narrativa en la que dice que Estados Unidos será débil si tiene una guerra. Entonces, ¿eso qué ocurre? Pues que lleva a que Trump suba el tono, se confronte con Zelensky y ya Vance no se tenga que volver a meter. Porque es Zelensky diciéndole a Trump que se pase por Ucrania y que la cosa tiene que mejorar y ya Trump se vuelve loco. O sea, ya Trump una vez ahí tiene que demostrar un poder de forma, pues eso, o sea, como lo hace Trump, o sea, no de forma diplomática, sino un poder de forma, pues, represiva. Tiene que demostrar poder de la forma más dura posible, que es imitándole, insultándole, diciendo que Ucrania no puede solo, que no tienen nada que hacer sin ellos, y básicamente mostrando quién está arriba. Y van a firmar. O sea, yo no lo dudo, porque no hay otra, quiero decir. Ayer, después de que ocurriera todo esto, las primeras reacciones directas fueron que literalmente todos los líderes de la Unión Europea pusieron que apoyaban a... O sea, todos los líderes de la Unión Europea, todos, pusieron que apoyaban a Zelensky. No todos, bueno, menos de siempre, pero quiero decir que la mayoría de líderes de Europa lo pusieron. Orbán no, vale, ok. Hablo de los que son europeístas. Hablo de la inmensa mayoría. Y evidentemente, pues... O sea, es que cuando hablamos de este tipo de cosas, hablamos de muchos intereses confrontados. Y hablamos de que Zelensky... Yo entiendo que Zelensky es realista. ¿Por qué? Porque yo... Y por eso hace tanto hincapié en Europa. Zelensky sabe que depende de Estados Unidos porque Europa no le puede proveer, pero que si pudiera se iría a Europa. ¿Sabéis? Es decir, Europa va... Y esto es a lo siguiente a lo que vamos a pasar, ahora cuando hagamos las reacciones... Europa ya está planeando, de hecho lleva cierto tiempo haciéndolo, lo que son los gastos
relacionados con el Fondo Industrial Militar Europeo. Que no sé dónde lo tengo, pero bueno, por aquí está. Bueno, algunas reacciones a todo el tema de la entrevista. Lo primero fue esto que puso la propia Casa Blanca. La Casa Blanca pone: le faltó el respeto a los Estados Unidos de América en su preciada oficina oval. Puede regresar cuando esté listo para la paz. Presidente Donald J. Trump. Esto es lo que ha publicado Trump. Nada más terminar la entrevista. Después el comunicado oficial dice: el presidente Donald J. Trump y el vicepresidente J. D. Vance siempre defenderán los intereses del pueblo estadounidense y de quienes respetan la posición de Estados Unidos en el mundo, y nunca permitirán que se aprovechen del pueblo estadounidense. Presidente Trump, déjeme decirles que ustedes no tienen las cartas con nosotros. No tienen las cartas. Con nosotros tienen las cartas, pero sin nosotros no tienen ninguna. Más de la mitad, 52% de los ucranianos, quieren un final rápido de la guerra y creen que Ucrania debería estar abierta a ceder algo de territorio a cambio de la paz, según una encuesta de Gallup de noviembre. Desde que se declaró la ley marcial en Ucrania, 1.050.000 ucranianos han sido reclutados para el servicio militar. En octubre de 2024, Ucrania anunció que reclutaría otros 160.000. La edad promedio de las tropas ucranianas es de 43 años. Incluso si Occidente cumpliera con todas las armas que prometió, no tenemos los hombres para usarlas, dijo uno de los colaboradores cercanos del presidente ucraniano. Lo he leído mal. Ya sé que he leído mal el número. 1.050.000. Uno de los colaboradores más cercanos de Zelensky le dijo al Time en 2023 que está engañando a sí mismo. No tenemos opciones, no estamos ganando. Pero traté de decirle eso. El ejército ucraniano se enfrenta a un aumento de las deserciones a medida que soldados mal entrenados y exhaustos se ausentan sin permiso, con el ejército aún más tenso por las luchas en el reclutamiento y los arrestos de oficiales de combates respetados y populares. Presidente Trump, están jugando con la Tercera Guerra Mundial. El propio Zelensky ha reconocido tal y cual. Bueno, espera, que falta. Es verdad, pensaba que esto ya era... O sea, esto todo es la carta. Hostia, carta dura de putas pelotas, ¿eh? Hostia, la carta de la Casa Blanca... Muy, muy dura, ¿eh? El propio Zelensky reconoció que la situación en Ucrania podría llevar a una tercera guerra mundial y que sin la ayuda de Estados Unidos perderían. Una tercera guerra mundial podría comenzar en Ucrania, continuar en Israel y de allí pasar a Asia y luego estar en otro lugar. Presidente Trump, les di los Javelins para destruir todos esos tanques. Obama les dio sábanas. Presidente Trump dio misiles antitanque Javelin a Ucrania, mientras que Obama solo dio ayuda no letal, incluidas mantas. Yo esto no lo entiendo como... En la narrativa de que con Trump se hubiera evitado, ¿cómo entra esto? ¿Cómo entra presumir de ayudar a Ucrania dando armas letales contra tanques, a la vez que diciendo que gracias a él eso no hubiera pasado, si estaba dando armas letales que el resto de Europa no quería dar? Euroactive, Poroshenko pide armas a Obama, obtiene mantas. El presidente Trump aprobó la venta de armas letales a Ucrania en 2017. Las nuevas armas incluyen misiles antitanques Javelin de fabricación estadounidense. El presidente Trump aprobó una venta de armas letales defensivas por $39 millones a Ucrania en 2019. El nuevo paquete incluirá armas antitanque Javelin y funcionario estadounidense dijo que incluía 150 misiles y 2 lanzadores. Además, después vendieron Barretts, ¿sabes? Vicepresidente Vance, usted fue a Pensilvania como medida disuasoria. No es disuasorio porque se utilizaban. O sea, estamos hablando de la guerra del Donbass, ¿eh? No estamos hablando de disuadir. ¿Que disuadir el qué? Si se usaron para reventar tanques rusos y matar personas. O sea, esos Javelins se usaron y mataron a rusos. Zelensky fue criticado por hacer campaña con el presidente Trump en Pensilvania. Duro. A ver. Yo creo que más o menos... A ver, después de haber visto esto, yo creo que más o menos se entiende la situación que está pasando. Fuera de que yo, ya sabéis que me la pela... Yo ni soy pro Putin ni pro Estados Unidos, yo soy pro puto y entiendo que hay que hacer el análisis de la perspectiva de los intereses puros, de los intereses más reales. Entonces, ahora ya están los 3 escenarios, que ya os digo que ese escenario no va a cambiar. A mi ver, si en este... Creo que esto va a mover un poco Europa, pero creo que el problema sigue siendo el mismo. Que Europa solo habla. Y que no estamos estructuralmente preparados para el fenómeno que está pasando en este momento y con la rapidez que está tomando. Y si Trump está siendo rápido es porque lo sabe. O sea, Trump, aunque cuando se coge la cadena es un desquiciado, en lo que se refiere a táctica no va mal encaminado. Quiero decir, hacer tantas cosas tan rápido descoloca a un modelo europeo burócrata que tarda mucho en hacer todo.
Entonces, cuando tu adversario tarda tanto en llegar de punto A a punto B, lo mejor que puedes hacer es llegar de punto A a punto C en el triple de velocidad. Entonces, claro, Europa no está preparada para asumir industrialmente la necesidad armamentística de Ucrania. No que no pueda potencialmente producirla, sino que no ha querido hacerlo durante este tiempo porque ha cedido siempre a Estados Unidos. Una parte importante de las armas europeas son estadounidenses. Con lo cual, en la práctica, que es la pregunta, ¿en la práctica Ucrania puede no aceptar este trato? Es que este trato es muy malo, ya de por sí. Porque además Francia y Reino Unido han propuesto uno incluso mejor. Es decir, Ucrania ya había estado hablando con Francia para hacer exactamente lo mismo que está haciendo con Estados Unidos, pero con Europa. Y si no lo ha hecho, ¿por qué es? Pues la información, lo lógico diría que si tienes una persona cercana que te está ofreciendo un mejor trato, si no lo aceptas es por dos cosas. Uno, o estás condicionado por algo que no se sabe, o dos, lo que yo creo que es más obvio, que es que Europa no está preparada. Si Europa no está preparada a hacer un trato con Europa, te hunde. No va, o sea, Zelensky sabe, o al menos eso es lo que demuestra, que Europa no es el... O sea, aunque es una parte importante de la guerra, y es lo que ha repetido, no puede solventarse solo con Europa. Entonces necesita Estados Unidos. ¿Estados Unidos necesita Ucrania? No. Y por eso le da una baza ganadora para sacar absolutamente todo. Porque de hecho Estados Unidos tiene una forma de ganar mucho con Rusia.